الأخوات والأخوة الأعزاء، مساء الخير. مثل ما قلنا لكم احنا راح نتواصل وياكم ونحاول نغطي كل التفاصيل اللي تخص الكورونا فيروس، الوباء الخبيث اللي دا ينتشر بالعالم، ونحاول نلتقي ويا ناس ويا شخصيات سواء من أخصائيين بالطب أو سياسيين من كل المناطق. فاليوم عندنا لقاء خاص ويا شخصية مهمة جدا، شخصية لها دور بالسياسة الأمريكية، شخصية عضو بالكونكرس الأمريكي لمدة 18 سنة، خدم بالكونكرس الأمريكي. حاليا هو مرشح لأن يكون كونغرس في منطقتنا، في منطقة الكاهون، في منطقة إيست كاونتي أوف سانييغو. الشخصية هذه هو الأخ العزيز دارل إيسا، هو من شخصية بالكونغرس ونرحب به. We welcome you to our program, my friend Darrel, and I think many people of our community, they know you by now. We had very good gathering like a month ago before the election, before the primary, and now we congratulate you for winning the primary and being ready to go to be our congressman. So طبعا هو فاز بالانتخابات التمهيدية اللي كانت بالمارش 6 وفاز، صار هسه مرشح حتى يوصل للمنطقة اللي راح ينتخب بها اللي هي تشمل منطقتنا. وهو بالأصل طبعا حتى تعرفوه بالأصل لبناني، بس عايش بأمريكا من فترة طويلة، بس عائلته جدتي من لبنان. فإحنا باسم كل المستمعين والمشاهدين للراديو الكلداني نرحب بالأخ دارل إيسا. Welcome to our program, and we know you are very busy and too many things are going on, and thank you for giving us some time to talk to our community, because we'd like to see the feedback from different level and different sector of the government to help us to understand where are we going and how can we fight this disease, and how can we work together, community and government, and basically every other sector of the government that has a part of it. And our people, that mainly, I mean, we have a lot of concern about what's going on. Are we doing the right thing? Are we going into the right direction? هل نحن بالاتجاه الصحيح؟ هل نحن ذاهبون في الطريق إلى القضاء على هذا المرض؟ What do you think? Are we going in the right direction? Well, thank you, Nori, for hosting this and for giving me an opportunity to maybe calm some of the fears, but also to be fair to your viewers and give them some of the gist and how we got here. More than 10 years ago, I went to, I let you translate. Yeah, so هو راح يحكي لنا، يعني يقول أنا راح أحاول أنطيكم معلومات حتى هذا القلق اللي عند الناس حاول شوية نخففه، والستريس الموجود عند الناس نحاول شوية يعني نحكي به. Okay, go ahead. More than 10 years ago, I went to Geneva to meet with the World Health Organization when we had a previous outbreak, the SARS outbreak. And even though that ended up not being as severe as they thought, they told us then what we know now, which is the world could never invest enough to be ready for a pandemic when it comes. Okay. So هو قبل 10 سنين كان يكون نفس المشكلة عندنا مرض كان اسمه السارس، وهو بوقتها راح لجنيفا واشتغل ويا ال WHO المقر اللي هو منظمة الصحة العالمية اللي مقرها بجنيف، حتى يشتغلون على المرض اللي كان بوقتها موجود كوباء. Okay. One of the challenges the WHO explained is that to buy enough of all the necessary items, including vaccines, if available, for a pandemic,
would inherently mean massive hundreds of billions of dollars of waste every year. So by definition, we always have to see the pandemic coming and begin ramping up. But as you can tell, ramping up takes time, and that's why President Trump and other world leaders are trying to buy time using isolation as a slowing technique. اوكي سو الفكره مالتهم يقول انه وقتها يعني كان صرفوا بلايين الدولارات حتى يشتغلون على الفاكسين، وهذا كل شيء طبعا ياخذ وقت. بس بالنسبه للحكومه الامريكيه يعني طبعا ياخذون التحضيرات حتى يقللون اقصى ما يمكن من الخسائر اللي يمكن تحصل، لهذا يحاولون عزل الناس حتى يتفادون الخسائر الكبيره. During just the last 2 months since we became aware of China's flu, if you will, of this coronavirus, we have developed better knowledge of the virus. We have developed treatments that are better than what we knew 2 months ago. And we are able to test the antibody now of those who have had it. And lastly, we now have an understanding of how long it will take to have an effective vaccine. اوكي سو الشيء اللي صار واللي احكي به انه من التجربه مالتهم والمعلومات اللي اخذوها من الصين هسه يقدرون يحضرون ويهيئون انه شلون يواجهون الفيروس وشلون ينتصرون عليه وشلون يحققون النجاح في تطوير لقاح للفيروس. اوكي. This virus is not a death sentence. This virus, for most people, is just a bad case of flu. For 97, 98% of the population, it is simply a bad flu. But it is a flu that, if we do not slow the rate of it, will swamp our hospital's capacity until we raise that capacity. اوكي فهو بالنسبه لي يقول هذا المرض هو نوع من الفلو، يعني يعتبر كانه عندكم فلو فيروس بس شويه اقوى من الفلو، و97% من الناس تقريبا راح يشفون من هذا الفيروس. اوكي. In 7 or 8 days, we will be able to chart accurately enough the rate of increase of infection. Basically, we are talking about it every day, and we see now we used to be number 10 between the other countries, and now we became number 3. United States is. I'm just looking at the result. Today's result. We are still number 3, and we have 11,000 cases today. New cases today. Now we reach almost 55,000 cases. So we went from few hundred cases to 55,000. We are behind Italy, which is 69,000, and then China is number 1. So today we are 11,000 cases. We have 775 death cases in the United States, and the curve is it's like 180 degree, the way that we are going so far. I mean, how are we going to be able to slow the virus? So أنا راح أسأل أنه دا أشوف الستاتستيك الأرقام إنه إحنا دا نصعد يوميا بمعدلات عالية. اليوم بأمريكا عندنا 11,000 حالة 11,000 إصابة جديدة و775 واحد متوفين خلال الفترة هذه من بداية لحد الآن، وصرنا مثل ما قلت قبل نمبر 3 احنا بالعالم هسه. ف شو وقت يعني راح نقدر نسيطر؟ How long is it going to take us to? It's like we see it going on up and up and up. The way we are doing things now, we don't feel this is going to stop the virus from, infecting more and more people. There's no question, Nori, that the virus will continue to spread until
a large enough part of the population has had it and recovered and thus is no longer carrying it, we have no expectation that we're going to stop the spread of this virus, because to stop it completely, you would have to get to zero infectious people. What we are doing is controlling the speed. And one figure you gave that's extremely important, you said we're just behind Italy. Italy is only 60 million people. So that is about 1.5 times California. Okay, Yeah. so population matters a great deal. And so on a per capita basis, we're way behind Italy. Having said that, what we don't know, and as a scientist, you could tell people the statistics, but we don't know how many people have already had the virus and recovered. But that number is also growing every day. That's right, because many people, they have mild cases and they're not going to the doctor, or they don't go to the hospital, and they're going to recover at home. So when we say we have 10,000 cases today, we might have actually much more than that, because they don't count the cases that are at home and they haven't been tested. And I think the important thing is 10,000 cases today is 10,000 almost cured in 15 days or 20 days. So every time you hear a figure of infection, you're also hearing a figure of people that in 2 weeks will have passed through this flu, and 97 to 99% of them will recover and will be immune. Okay. So that's a good point. But for us, like our people are in general, like people that are asking for more enforcement, more restriction of movement, because basically we know the way the virus infect people is by the touching. If you touch a surface and you touch your face, you have a good chance to get the virus if the surface is infected. If you are close to a person that has the disease, like we say, don't come close 6 feet, you have a chance to get infected. So based on that, if we stay home, we don't get close to people who are infected, and we don't touch surfaces that are infected, we have a better chance of minimizing the damage. So السؤال ده أسئلة إنه إحنا حسب ما افتهمنا هذا الفيروس يمكن الإصابة به إنه من تلمس سطح بفيروس وتخلي إيدك على وجهك أو على خشمك أو على عينك، ولو أنت قريب على شخص آخر مصاب حسب ما نقول أقل من 6 أقدام يصير عندك احتمال إنه تنصاب. فإذا أخذنا هذه الحالتين ووقفناها بين الناس تبقى قاعدة بالبيت، مثل ما يطلبون معظم الناس إنه نسوي مثل ما احنا نسميه منع التجول، like a curfew. We are asking for a curfew. Now people stay home, they don't do anything for 2 weeks. So the people who are infected cannot infect us anymore, because in average, 1 person can transmit the disease to 3 people. If there is no contact between patient and us, then we are not going to be infected, hopefully. And this way we we can make the curve flatter. Like everybody said, I want to make the curve flatter so I have room in the hospital. This is the way, if we do 2 weeks lockdown, the curve will go flat. And then we have the hospital, can manage. Now the hospital are not able to manage. What do you think about that? Well, currently the hospitals are not swamped. The forecast, though, can be pretty frightening. It's the reason that President Trump has mobilized so many of these ventilators and other instruments that are in short supply. When we talk about a flu patient being in the hospital, we're not talking about a complex illness.
if I put you in a hotel room, but I'm able to give you liquids and make sure your breathing continues, in other words, ventilators, and of course, antibiotics and so on, I can quickly make any room sufficient to take care of you. And so, for example, in New York and in Connecticut, they've already created thousands of temporary hospital rooms that are specifically designed for if there is an inrush of people needing hospital level care. But let's remember, over 90% of the people who will get this virus will never need to visit the hospital. I'll give you an example. So let me tell them. So basically what Darrel is saying that we have still a good capacity عندنا يعني إمكانية بالمستشفيات مالتنا، عندنا إمكانية كل الزينة بعدنا، وبنفس الوقت اكو يعني مكانات مثل الهوتيلز يقدرون يرتبون الغرف بالفنادق بحيث ينطوها لكوب من اللي يحتاجوها المريض يعيش بغرفة بفندق، وينطوا له الأجهزة اللي يحتاجها تصير مثل الهوتيل على يصير مثل غرفة بالمستشفى، لأن ما تحتاج هواية تعقيدات حتى تعالج معظم المرضى، ما تحتاج هواية تعقيدات، أجهزة بسيطة يمكن اللي يمكن أن نستعملها أو نرتبها ونحضرها في غرفة في فندق. So we are not worried about the capacity of the hospital being overwhelmed because we have room at the hotels and we can use these rooms to be like basically like a bed in the hospital. That's true. But when you talk about a lockdown, remember that we want to flatten the curve. We cannot make it zero. If tomorrow we could make it zero, the first day that somebody came from Italy or Mexico or anywhere in the world with the virus, we would be off of zero. So the sustainability of zero isn't there. This is a disease that must, like measles, like mumps, like chickenpox, the best cure is in fact to have it and to be and to go through it and build your own antibodies. Yeah. The second best cure is the one we use for the flu with a flu shot. And as you're hopefully you know, of course, but others need to know, the reason that flu shots are highly recommended for the elderly and those with compromised immunes is that they are the ones at greater risk. They're the reason we're developing a vaccine is for 5 or 6 or 7% of the population that this could be fatal for. Okay. But I mean, my point is like, we don't expect the lockdown to bring it to zero. We are not going to do that. But at least we want to bring it to lower the curve, as to make it like more like flat. Now it is going like very steep. You know, it's like going crazy. So like you said, if we can a little bit flatten it, then we can control it better. The goal is to separate the cases over longer time, not make it all people go to the hospital or needing care at the same time, make it hard. But the goal is to spread the infection over longer time. Instead of all people get infected in 1 month, we want to make them over 6 months. So they go home after they be treated if they have, you know, basically severe case. If they don't have severe case, they're not going to go to the hospital. That's the experience we have seen. Like, I mean, I'm talking about Italy again, because they are going now through this, basically, it's a very bad time for Italy. They are telling us we have to choose which patient to die. They reach that level that they are saying, maybe the ones that are older, we let them go. That's kind of crazy kind of situation they are in. So ده أقول الأخ دارل إنه إحنا ما نريد
هو ده يقول ما نريد احنا ما راح نوصل للصفر، احنا نريد نخفف الحالات حتى نسيطر عليها، حتى لا يصير ضغط على المستشفيات مثل ما يصير بايطاليا. عندنا ايطاليا راح نصير مثل ايطاليا خلال ميبي 10 ايام اسبوعين، فراح يصير زخم هاي على المستشفيات. فهسه هم حايرين ما عندهم equipment ventilators حتى يساعدون المرضى، ولازم احيانا لازم يختارون المريض اللي ينطوا له جهاز والمريض اللي ما ينطوا له جهاز. اللي ما ينطوا له جهاز احتمال يموت، اللي ينطوا له جهاز احتمال يعيش. So that's what we are talking about. I see that we are going to be like Italy in maybe 2 weeks. The same thing, the governor of New York mentioned it today again. You are going to, he said California is going to be like New York in a week. So we're going to have maybe 30,000 cases in California. You know, Governor Cuomo might be right. I will never predict for sure. But remember, the demographics and the population density of New York City is very urban. It's much more like Italy. There's very little room in New York for people to space out. California has much more separation of its population and much more natural separation. But to your point, what Mayor Faulkner just did today should be noted by all of your viewers, which is he saw that people were not complying with the orders to stay separated on the beach and parks, and he made the decision to close the beaches and the parks because otherwise we were just inviting more cross-contamination. اوكي سو ده يقول بالنسبه لنيويورك، انا اللي انسلت نيويورك اليوم طلع الحاكم مال ولايه نيويورك وقال انتم راح تصيرون مثلنا، ديش كاليفورنيا، قال انتم راح تصيروا مثلنا ميبي خلال اسبوع الى 10 ايام. يعني هم عندهم تقريبا 30,000 حاله. فدا اقول لدارل انه شلون نقدر احنا نقاوم اذا صرنا مثل نيويورك. فهو دا يقول نيويورك هي مثل ايطاليا، اكو يعني مكانات كلها مكتظه بالسكان، لهذا دا يصير عندهم حالات منتشره اسرع، دا يصير عندهم يعني يوميا تزيد يوميا بنيويورك 5000 حاله. فيقول احنا بكاليفورنيا اكو مناطق يعني مساحتنا اكبر، واكو يعني عندنا مثل ما تقول عوازل بيناتنا، ماكو اكتظاظ سكاني هوايه، فما راح يصير ذاك الوضع اللي هسه موجود بالسرعه اللي تصير بنيويورك. نيويورك صارت مثل ايطاليا، تروح بسرعه يعني كلش. فطبعا دا يقول ان انا حتى بالسيتي مالتنا بالسانياغو المير دا ياخذ اجراءات، سدوا البيش، سدوا الباركات، فهذه كلها راح تساعد بالتقليل من التاثير مال الانتشار مال الفيروس. Okay, so basically now we are kind of the government understanding, or the government is saying like today our president said we hope by Easter time, by like maybe in 2 weeks, that we will be going back to work. He want to, especially the young people. So basically that's that's our expectation. We are gonna fight the disease, and we expect a lot of people they're gonna be infected, and this has just become like measles, like mumps, like you mentioned, like flu. We're gonna have vaccine, so we have to live with it. That's kind of the bottom line. We do have to live with it, and this is a disease we can live with. But back to the most important part is, for the elderly and for those who have compromised lung or circulation, it is extremely important that they try to be isolated, because they're most likely to need those ventilators. They're also would be the greatest beneficiary of new treatments that are being rushed. There's one treatment which the president mentioned, which I have had multiple doctors say does work, and they have used it on patients.
which is the use of antibiotics along with a anti-malaria drug. If that proves out, the elderly will have a tool in a few weeks that will be highly effective. And so keeping grandma away from the children could in fact save their lives by buying enough time for a more effective treatment. So basically, this is like, I have two questions from our friend Arkansomo. Is asking you, would you have done anything differently if you were in Congress? I would have. We have determined that certain people are essential services. But even today, we haven't standardized an education system to ensure that they have the knowledge they need to operate safely and not transmit the virus. And that goes for firemen, policemen, factory workers in critical factories like those making masks. It also goes for all those fast food people. Many of them are children making $14 an hour at McDonald's. That education is one that we must figure out how to deliver. And in the future, we must have it ready for a situation like this to quickly educate an entire population. Okay. So سألت سؤال سألنا يا الأخ أركانسومو شنو كان موقفه دارل عيسى لو كان هسه هو بالكونغرس يعني وأحد أعضاء الكونغرس. فالجواب ماله أنه يركز على الإديوكيشن وعلى التوعية حتى نقدر نسيطر، حتى نكون حاضرين وجاهزين لهيك حالات ونقدر نقاومها. السؤال الثاني، do you agree with the president؟ اليوم طبعا قلنا الرئيس ترامب قال نحاول نرجع الحياة انه للناس انه يطلعون على اشغالهم ان شاء الله، يقول باي وقت اللي هو الايستر يعني بعد فترة maybe اسبوعين هيك. السؤال يقول هل انت توافق على هذا الشيء؟ فأركان is asking another question. Do you agree with the president on his plan that we hope that we could open the people to go back and they do their jobs, and especially the young one, starting Monday after Easter? Nori, I'm so happy to be Orthodox. My Easter comes later. Oh, okay. That's a good idea. So we'll do it your Easter. We do it my Easter. I think the president's optimism is good, okay, but I will not be surprised if you must celebrate the Orthodox Easter this year. Okay. Okay, we understand that. Okay. So a lot of our people are basically asking the same question. They want to force curfew. They want to force cleaning the street, disinfecting the street, disinfecting the whole city. They want to take measures basically like China. That's why you see people in the street. They are putting, I don't know what kind of gas they have or the kind of detergent they are using there, but that's what they are. And that's they claim that they succeed. They stop it by doing that. Well, China claims that its air is clean and that it obeys all the international laws. So let's not use China. What I will say is that South Korea and Taiwan have had good success with a combination of extreme separation and use of disinfectants in all areas that the individual comes in contact with. To clean the street is a waste of time and money. To clean the doorknobs on every room in a house is a great investment.
One you can do with an ounce, the other takes gallons. And right now we don't have those extra gallons. And I think that's an important point. We need to make sure everybody has access to enough disinfectant to clean their personal space. اوكي. السؤال كان الناس تسأل ننظف الشوارع، نطهر الشوارع، نعزل الناس. فمثل ما سووا بالصين، يعني تجربة بالصين نجحت، لأن كان اكو الإجراءات اللي اتخذوها. فهو دا يقول انه الصين مو خوش مثال. الصين يعني هي من اكثر الدول تلوثا بالعالم، واستعمال هاي الديسنفكتن وتطهير الشوارع وتطهير المدينه ما راح نستفاد من عنده. اهم شيء نستفاد من عنده هو من نطهر او ننظف الباب مال بيتنا، السطوح اللي احنا نلمسها دائما. هذه ارخص كلش مما تجي انت تنظف شوارع وما راح تستفاد هوايه، ما راح تستفاد هوايه من العمليه. Okay, so we see what some other question we are getting. I think most of the question that our people are asking are just talking about this. We have to log the people, and then we could. Oh, some of the question about how they're going to manage. I mean, people that are saying we don't have income, and we've been laid off, and what we're going to do. I mean, the people are calling and saying, I don't have money to pay the rent, and basically, or they don't have money to pay their mortgage. What's the plan for that? The plan is two-part. Thousands of dollars per person are going to be distributed to provide some financial relief to the needy. Abatement a thousand per person. I heard yesterday 3,000 for 4 people. Is it changed a little bit, or? Well, there's also tax credits. There's also you don't have to pay your income tax this year until at least July. There's also the federal government is stopping the requirement to pay all student loans with no interest, federal mortgages with no interest. And as you know, if you can't pay the rent, you're protected from eviction. So when this is over, the transition will not be eviction. The transition will be, if necessary, a period of time to earn out. All of this will reduce the outflow of money. Okay. So السؤال اللي سألت له انه احنا هسه حكينا على القضايا الاجراءات اللي تتخذها الحكومه حتى تمنع الانتشار، والظاهر هي انه ماشيين بخطه. حتى بارحه افتهمنا من السيتي مانجر نفس الشيء، انه الناس راح ينصابون والناس راح يطيبون والناس تصير هذه الحاله تقريبا حاله طبيعيه. بعد فتره يصير عندنا موسم مثل ما يصير عندنا انفلونزا، يصير عندنا كورونا، وراح يصير عندنا لقاح، والناس كلها راح تتعود عليه وتمشي الامور. فهذا تقريبا اللي استنتجناه من الوضع الحالي اللي بدنا نمشي عليه. احنا رايحين بالاتجاه. الرئيس الجمهوريه قال طبعا احتمال راح نفتح نرجع الناس للشغل بعد الايستر. هو دا يقول يمكن هذا يعني كلش متفائل، يمكن تاخذ بعد وقت، بس راح ننتظر نشوف النتائج، وبعدين نشوف نقرر على ضوء النتائج شلون راح يصير الوضع، شلون راح تصير الحالات. فهو ما يقدر ما يقدر يقول انه راح نرجع للشغل، خاصة الشباب حسب ما قالوا اليوم احتمال يرجعون للشغل. ما راح نقدر نسوي هذا الشيء لأن احتمال بعد نحتاج وقت. فالسؤال الآخر سألناه انه شلون راح نعيش؟ شلون راح نعيش الناس اللي طبعا دا تشتغل يوم بيوم، اللي ما عندها راتب، اللي ما عندها يعني قعدوها من الشغل، شلون راح تقدر تقاوم؟ ومن هسه صار له قسم ناس صار لهم شهر قاعدين بالبيت، اسبوعين قاعدين بالبيت.
فشو راح نعيش. فهو اكو طبعا حكي بالكونغرس اللي يحكيه يوميا. بارح الحكي كان $3000 للعائله 4 اشخاص. هسه اليوم الكونغرسمان دا يقول انه احتمال راح يصير $1000 لكل شخص. بعد ما وصلنا نتيجه معينه، بس المهم اكو فلوس راح تيجي. اكو بالنسبه للانكم تاكس ما راح ندفعها الى الشهر السابع. اكو راح تيجي قسم منح من الحكومه راح تساعد الاشغال اللي هم سمول بزنسز اللي يعني البزنس مالتهم متاثر. فاكو هوايه برامج راح تصير حتى تساعد الناس. Only a week to 10 days. One of the challenges will be there are lots of other benefits in this bill, but some of them will take a little longer to take advantage of. اوكي. سألت سؤال انه بدنا نحكي على الفلوس وبدنا نحكي انه راح نستلم، كل العالم راح تستلم فد مبلغ سواء كان $1000 او 2000 او 3000. ايش قد راح ياخذ وقت حتى هالفلوس تيجي، يعني احنا هسه محتاجيها. فهو دا يقول يمكن خلال اسبوع ينتهون، لان هذا يوميا اكو طبعا نقاش بالكونغرس ودا يصوتون على كان 2 trillion yesterday or the day before was 2 trillion, now it is 1.5. That was the number. It's going to be about $2 trillion. Okay. But this was not the only money. There clearly will be additional funds, but there's about 1.5 trillion that goes to the public, and about 500 billion that's going to help industries like the airlines, where we're ordering them to fly, but they're flying almost empty. Okay. So المبلغ اللي بدنا نحكي بيه ده يقول تقريبا 2 تريليون، يعني 2000 بليون دولار. وهذا المبلغ 1.5 تريليون راح تروح للشعب للناس، و500 بليون راح تروح لمساعدة الشركات مثل شركات الطيران اللي خسرت. People being out of work. At our community, and we thank you very much for your time. Thank you. If I could just close with one important thing, I think for all your viewers. Doctor, as you know, the best biological research capability in the world is inside each of our bodies. We produce antibodies in many cases that science hasn't even figured out. And we are the best fighters of disease. This is a new disease, but it's one that 96, 97% of all the people will fight successfully. And most importantly, it appears as though children, the younger the better, but let's just say under 18, they have an almost 100% ability to fight this disease with very little side effects. And so when people are looking for good news, the good news is our children are not going to suffer. Our children are going to get through this. And a massive amount of our population in a short period of time, our bodies will produce the antibodies and we will be basically cured by the oldest physician in the world, our own body. And I say that because I want us to be positive. Okay. So هو يقول كل هالهوسة هذه وكل هالصعوبات اللي نعيشها لازم نتذكر انه الله انطانا جسم بامكانيات رهيبة. الله انطانا حصانة، انطانا مناعة، انطانا قوة، انطانا خلايا دفاعية. جسمنا راح يحارب الفيروس، جسم معظم الناس راح يحارب الفيروس، حتى الأطفال. يعني الحمد لله والشكر مدى ينصابون، الصغار مدى ينصابون، مدى يتأذون. فالحمد لله والشكر انه احنا هذه كل اخبار زينة وحلوة. معظم الناس 97% من الناس ما راح يصير عندهم كل شيء، 3% راح يتأذون، بس الأكثرية من الناس راح ترجع وتعيش حياتها بصورة طبيعية. ولدنا وولد ولدنا راح يكونون يعني ياخذون، يصير عندهم مناعة من يصير عندهم انفكشن. تعرفون الانفكشن تسوي مناعة بالجسم، لأن عندنا
خلايا الدم البيضاء بمختلف انواعها تتحارب الفيروس وتكتله وتنطينا فد رصيد بالجسم يبقى يشتغل. هذا الرصيد من يسموه الاجسام المضاده يبقى موجود بالذاكره مال الجسم. كل ما شاف الفيروس بالمستقبل راسا يتذكر هذا الفيروس، هذا عرفه، الانتي بودي تكون موجوده وحاضره حتى تقضي على الفيروس. هذا الامل اللي موجود انه الناس راح تتجاوز المرحله وراح تعيش حياتها، وما لازم نخلي هذا الفيروس يكسرنا. احنا لازم نكون اقوى من الفيروس. So we don't let the virus break us. We don't want to get the virus to give us like stress and panic, because that will also damage our immune system somehow. Yes. Very good. So thank you, Doctor. Thank you for your time. My pleasure. And we will stay in touch with you. Thank you. الأخوات والأخوة الأعزاء، طبعا راح شفتوا حكينا خلال هاليومين هذه ويا عدة أشخاص ويا جبنا ناس مسؤولين بالحكومة بارحة واليوم على مستوى السيتي اللي هو كان بارحة المانجر مال السيتي مال الكاهون، واليوم قلت خلي نجيب واحد يعني على مستوى الفدرال اللي هو يعني الكونكرس. فاليوم جبنا شخص معروف وعنده خبرة بالحكومة وعنده خبرة بالكونكرس، خدم 18 سنة بالكونكرس. وهم سألنا نفس الأسئلة إنه شلون نقدر يعني نقاوم العملية وليش بدنا يسوون اللي شيء احنا نريده. نريد عزل، نريد منع التجول، نريد تنظيف الشوارع، نريد تعقيم الشوارع، نريد نقعد بالبيت، نريد رواتب. فكلها قضايا حكيناها وكلها مطالبكم بدنا نطرحها قدامهم، واكو اجوبه وقناعات، اجوبه وقناعات انه الاجوبه اللي تجينا انه هذه الحاله راح ننتصر عليها، راح يصير عندنا خسائر راح ننتصر عليها بالنتيجه، الوضع الاقتصادي راح يتحسن، الناس راح تقدر تقاوم، كل شخص راح يجي له مبلغ للبيت، يعني اقتصاد راح يتحسن بالنتيجه، الناس راح تقدر تدبر امورها. مثل ما قال تقريبا كل عائله راح تجيها او كل شخص راح يجي له تقريبا $5000 يعني معدل من خلال هالباكج اللي ينطونا اياه. فان شاء الله ننتظر. طبعا اليوم كانت بعدها المناقشات بالكونغرس، لان دائما من يناقشون هيك موضوع يدخلون به غير قضايا، يعني مرات يتاخر، فيقول خلال اسبوع ان شاء الله تجيكم الفلوس هذه. نتمنى تصير يعني توصلكم الفلوس، لان نعرف هوايه من عندكم يعيشون يوم بيوم، وهوايه من عندكم محتاجين. ومثل ما قلت لكم اني لا تدفعون ايجار اذا ما عندكم، لا تدفعون. اذا عندكم 200 300 400 500 انطيله قد ما تقدر، والباقي خليه للاكل والشرب مال جهالك انت وزوجتك، وتدبروا اموركم. نفس الشيء البنك، اكتب له رساله، لا تقول البنك قال ماكو، احنا ما جتينا تعليمات، قسم من الاخوان يقولون نو، ما لك علاقه. انت اكتب رساله للبنك ويا من تنطي البيمنت مالك، مكان البيمنت اكتب رساله اني فلان بن فلان، رقم المورجج مالتي هذا، انا ما اقدر ادفع البيمنت مالي في الوقت الحاضر، بس انت ما تقول انا ما راح ادفعها، راح ادفعها بالمستقبل من يصير عندي هذا الشيء. فان شاء الله راح نقدر يعني نتجاوز المرحله ونستمر وياكم، نتعاون ونشوف حلول يعني قدر الامكان، ونجيب ناس يعني على مستويات سواء كانت طبيه او على مستويات سياسيه
حتى نقدر ناخذ معلومات ونقدر نعطيكم اخر المعلومات من المصادر مالتها اللي هي اما الحكومه او الاطباء والمختصين. اكو هاي طبعا اسئله تجينا على الموضوع الصحي وشلون نقدر يعني نتعاون به ونتعلم اكثر على قضايا الصحه. فان شاء الله اللي يكون عندنا لقاء قادم ويا اخصائي اخر بدكتور حتى نقدر نعطيكم معلومات اكثر ونتناقش بالموضوع الصحي، لان هسه احنا تقريبا انتهينا من هاي العمليه، انه الحياه راح تستمر. الحكومه ما عندها استعداد تسوي لوك داون، يعني تسوي منع التجول، ما عندها استعداد. راح تبدي الحياه تستمر، يتاملون انه يفتحون، الناس تروح للشغل ابتداء بعد الايستر مثل ما قلت، واكو شويه فلوس راح تيجي خلال الفتره حتى تساعدكم بالمصاريف مالتكم خلال الفتره هذه. فنتمنى ان هذا الشيء يستمر وتتحسن الامور، واحنا نكون بتواصل وياكم نحكي بتفاصيل اخرى ومواضيع اخرى. وشكرا جزيلا على متابعتكم للراديو الكلداني، ونشكر طبعا الاخ عدنان والستاف اللي يشتغل بالراديو، لان هم يساعدونا يعني من البيت. وتدرون الكونكرسمان هم كان قاعد ببيته، قدرنا نسوي هاللقاء من الاستوديو واحنا قاعدين بالبيت. فنشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله طبعا احنا نتمنى تجينا تلفونات من عندكم اثناء البث حتى نقدر نتواصل وياكم همنا بالتلفون، اضافه الى الرسائل اللي تدزونا اياها بالكومنت مال فيسبوك. ف نتمنى تجينا اتصالات ونحكي وياكم بصوره مباشره ونطرح ارائكم بصوره مباشره. وشكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي بكم قريبا. ثانك يو.